игра 16-ми это база. The 16th or the semi-quaver is the basic. Но она никогда не используется в чистом виде. But it never quite done by itself, on its own. Маленький колокольчик звучит практически всегда. The smaller first bell is the primary and more often sounds. Добавляется изредка, как бы случайно. Как бы Second one, almost accidental. За какую-то миллисекунду до основного удара и украшает звон в этот колокол. The way it is played, the second bell is almost accidental, and there is a basically split second between it and the first bell.